Lisbon this time to check out Feira da Ladra for some street photography and also to catch the sunset as well. Yeah, it's probably one of the oldest markets. Normally it's weekly. It's a weekly market every Tuesday and every Saturday I think it's from 8 to 6 p.m. And pretty much everyone sells anything you can think about here, so it's pretty cool. Posso tirar-lhe uma foto? Carregado ou descarregado? Como quiser. Como quiser. Pode descarregar para não ficar carregado com isso nas mãos. Fica mais fotogénico também. Então, se quiser. Feito. Eu bem lindo, tá? Vai carregar a máquina toda logo. Obrigada. Posso tirar-lhe uma fotografia? A mim não. Assim não? A mim não. Não gosta de fotografias? Ela não gosta é que me tire fotografias. Ah é? Então mas porquê? Tirar-me fotografias por aqui. Portfólio de fotografias? Não? Obrigado. Hello! So, we're here in Almada to see the Caixa of Ginjal, which actually, according to the security guard, very interesting. It's where they filmed Fast and Furious, the 10, I think, the latest one, and also Casa de Papel as well. So, we have a really cool shot of the bridge, the red bridge, the one that looks like the one in San Francisco from here. So we're gonna try to get the sunset today. This is our crew, as you can see. Mike just gave me this huge lens, super heavy. Oh yeah, massive biceps. This lens. Massive biceps. Yeah, no need to go to the gym. This is Exactly. the Sigma 105. Vasco's never used it. Yep. It's a prime lens. I've actually been using this one a lot, which is the Sigma 7200 Yeah. 1.8. Vasco's been loving using this one, but I thought maybe he'd want to try the 105. The dinner plate looking Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Estás a buscar alguma coisa? Tem um balde cheio, não viu? Epá, deixa lá ir ver isso então. Não viu o balde cheio? Deixa lá ver isso. Não sei se acredita, hein? Então, pode acreditar que é verdade. Pode acreditar que é verdade. Epá, é verdade sim senhora. É verdade, acho que tem cara de mentiroso. Não. Nada disso. Olha para isto, olha para isto, olha para isto. Epa! Olha para isto. Não, mas é Acha que eu mesmo. sou mentiroso? Não, estou a ver que não. Isto foi comprar no mercado. Foi comprar e depois meteu no balde, não foi? É isso, tem umas chanelas, olha aqui. Eu não sabia que apanhava assim tantas sardinhas aqui. Já está? É Feito. comum apanhar sempre. Oh, this is great, bro. Fantastic. Well done. Check back. I don't know the translation. Aquilo é raia também, não é? É. This is a very, honest, typical Portuguese experience. You get to see the fishermen, like old people fishing. We got to see some stingrays actually that they caught, which is so cool, and sardines. Now we're gonna try the drones to see if we can catch some cool footage. So you can see everyone's getting their drones ready. Here we go.